Dr. Ragi Radhakrishnan and Dr. V. Jayalakshmi. welcome you all to the 25th graduation day ceremony of Rajiv Gandhi Institute of Veterinary Education and Research, Puducherry. வானாகி மண்ணாகி வலியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் கோனாகி யான் எனதென்று அவரவரை கூத்தாட்டு வானாகி நின்றாயே என் சொல்லி வாழ்த்துவனே என்ற மாணிக்க வாசகரின் கடவுள் வாழ்த்து பாடலை சொல்லி இன்றைய விழா சிறப்பாக நடைபெற எல்லாம் வல்ல இறைவனை வணங்கி நிகழ்ச்சியை தொடங்குகிறோம். Graduation Day, a much awaited day of any student's life as it returns the effort of their entire academic endeavor. It's steeped with a sense of achievement and fulfillment, and most importantly, it makes them work harder to build a successful career ahead. We hope you will enjoy the ceremony and join us in celebrating the success of our new graduates. 5.5 ஆண்டுகள் கடுமையாக உழைத்த மாணவர்களின் வாழ்வில் இன்று ஒரு முக்கியமான நாள். வெற்றிகரமான எதிர்கால வாழ்க்கையை உருவாக்க எடுத்து வைக்கும் படியாக திகழும் நாள். இந்த முக்கியமான நாளில் நம்முடன் இணைந்து இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு மாணவர்களை வாழ்த்த பல முக்கிய விருந்தினர்கள் வந்துள்ளனர். இப்பொழுது விழாவின் தொடக்கமாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து. அனைவரும் எழுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். வாழ்வினில் செம்மையை செய்பவள் நீயே, மாண்புகள் நீயே, என் தமிழ் தாயே, வீழ்வாறு வீழாது காப்பவள் நீயே, வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே, தாண்டிடு நிலையினில் உனை விடுப்பேனோ, தமிழன் என்னாலும் தலை குனிவேனோ, சூழ்ந்தின்பம் நல்கிடும் கைத்தமிழன்னாய் தோன்றுடல் நீ உயிர் நான் மறப்பேனோ, செந்தமிழே உயிரே நறுந்தேனே, செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே, நைந்தாயனில் நைந்து போகுமென் வாழ்வு, நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே, முந்திய நாளினில் அறிவுமில்லாது மொய்த்தனன் மனிதராம் புதுப்புனல் மீது செந்தாமரை காடு பூத்தது போல செழித்த என் தமிழே, ஒளியே வாழி, செழித்த என் தமிழே, ஒளியே வாழி, செழித்த என் தமிழே, ஒளியே வாழி. Thank you. May you please be seated. 2% முதன்மை அறிவியல் விஞ்ஞானியாக 4 முறை தொடர்ந்து இடம்பெற்றுள்ளார் மற்றும் நம் நாட்டின் கால்நடை துறையின் முதல் விஞ்ஞானியாகவும் தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டு தான் பயின்ற கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்த்து மாணவர்களுக்கு முன் உதாரணமாக திகழும் நம் கல்லூரியின் புல முதல்வர் டாக்டர் வி செழியன் அவர்களை வரவேற்புரை மற்றும் அறிக்கை வாசிக்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். Thank you, Dr. Ragi and then Dr. Jayalakshmi. Very good morning to all of you. Most respected and honorable Chief Minister of Pondicherry and the Speaker of Pondicherry Government, Honorable Emblem Selvam Sir, and Honorable Agriculture Minister and Animal Welfare as well as Animal Husbandry, and also our Honorable the Minister for Adi Dravidar Welfare, and then the Uppalam Constituency MLA, and our Honorable Chief Secretary to the Government of Puducherry, and our Honorable Secretary Animal Husbandry and Animal Welfare, and my senior, my mentor, and one of the leading world geneticists, molecular geneticists in fact, and our Honorable Animal Husbandry Commissioner for Government of India, coming from all the way from Delhi for delivering the graduation day address, and all the dignitaries of the dais, the Animal Husbandry Director, Madam Lata Mangeshkar, and all the parents who have come from various part of
India as well as abroad, and above all, my dear students, and most importantly, my special 74 students who are getting graduated today, and the non-teaching staff of this institute, and my head of the departments, and all the faculty members, and other staff of River, as well as all the press and media who have assembled here. I extend a very hearty, warm welcome on behalf of my team, River, as well as on my personal behalf. And this is an important day to mark the celebration of Graduates' Day of 74 budding veterinarians we are releasing into the system today. Hearty congratulations to all the graduates. It comprises of 32 boys and 42 girls. FAO says that our Honorable Animal Husbandry Commissioner knows that the ladies are the best managers of animal husbandry, and in that way you can see that 42 girls are there and 32 boys are there. That also I think River is delivering to the country. And also if you see the institute, it is the brainchild of our Honorable People's Chief Minister of Pondicherry, our Honorable Rangasamy sir, because it is he who has strived hard at Delhi and then brought this institute, and it is a fitting benefit for our students and the blessing, great blessing for our student that he is the chief guest of today's function to bless you all for as you are getting graduated and marking a new era in your career. And it is the first veterinary college in the country to be under the governance of Veterinary Council of India, and it is NAC accredited as well as ICR accredited as well as UGC recognized institute. And we are having about 50 staffs because I am the typical example of what is the teaching this institute has brought in, and we have excellent teachers all over the country. We have a mini India here, and these are the faculty which takes the institute always forward. We have about roughly 500 odd UG students, 100 is the intake per year, and we have about 30 PG students in place this year. And then also the admission process is completely transparent with the CENTAC admission 85% and 15% through the All India Veterinary Council of India quota. And our alumni are distributed across the globe like USA, Canada, UK, France, and Australia and South Korea, to name a few, because we have our diversified field settled veterinarians. River sets an example for how the veterinary profession is much ahead than any other profession in terms of job opportunities. And also the students are engage themselves in extracurricular activities. We develop them to be better individuals, and then we make them to be globally as well as nationally competitive by infusing in them various traits that usually will be missing in other colleges. That is what the hallmark of this River. And most significant achievement as far as last 1 year is concerned, I must put it on record, our sincere thanks to the Pondicherry government headed by our People's Chief Minister as well as our Agriculture Minister, because last year to bring in a competitive spirit among the education institution functioning in the state, and our Honorable Chief Minister introduced a new award, that is Best Institute Award. Last year it was introduced. I am happy to share here, we are the first institute to get that award since it is introduced in the last year. And like along with the recognition comes the responsibility as well. In that way, and we as a River, as a team, promise to the Puducherry government that we will be striving hard. As you say, like 53 achievements were presented with the then Chief Secretary for getting this award, and this year we have about 77 achievements. And that is what the responsibility is all about. So we are striving hard for excellence to give back to the poor and marginal farmers of the state. And another noteworthy achievement is the MOU signed with 14 foreign universities and 7 national universities. We have signed MOU. With that, we are having an international collaborative project to be in pipelines, and also we wanted to have a faculty and student exchange program as well as for hosting joint conferences, workshops, and symposias. This is the primary requirement through these MOUs we are signing, and the results are already there for everybody to see. Like our students are doing excellently well through these MOUs. And we also this year starting new 3-subject PG program, that is genetics and breeding, and pharmacology and toxicology, as well as veterinary biotechnology. And also from this year, another important milestone under the leadership of our Honorable Chief Minister, we are introducing the PhD program at River, and the advertisement is already out, and then we have started PG program in 5 subjects to start with, that is medicine, gynecology, veterinary biochemistry, public health, as well as pathology.
And due to the increased visibility of the river, because we are making inroad into through the social medias and other things, because we are propagating the college very much, there are a lot of very good students are taking up. In fact, last year, if you see, usually in the 4th round or 5th round, we get admission for the veterinary graduates, but then last year, we got it from the first round itself. I must say that the previous year, last year's first mark student who joined River was the cutoff last year as the cutoff where we ended up, which means highly meritorious batch joined last year, and that is the scenario that prevails now for the veterinary profession, and we are improving the visibility through which we are catering the need of the state as well as the country, because 50% of the seats are allocated to the national reputed universities where students are coming from. And also River PG students, one of the River PG students have a hallmark this year. Our Honorable Animal Husbandry Commissioner will be appreciating that we have published in One Health journal, which is 5 impacted international journal, which is having about a NAS rating of 11 NAS ratings. So that is a phenomenal achievement given the status of the research facilities we are improving under the able leadership of our Honorable Chief Minister as well as our Agriculture Minister, because they seen to that our students should get the best of the facility. That is already showing an impact on the careers of the students. And also has a hallmark 12 external funded project, although not very costly, because we are just beginning to get some external funded project to go on a self-sustainable mode. 12 research projects have been sanctioned through various agencies last year. And also our Honorable Chief Minister wants the farmers to be benefited as always, because that is the dream with which he brought this institute. So we are training conducting regular training programs for catering the need of different capacity building program for the stakeholders involved in livestock production. So 24 such training, which has been sponsored by DST, NABARD and DRDA, have been very regularly been organized last year, which is a record that 24 such training have been given. And also we are growing in stature, and then we wanted also to improve our standard in the global wise, and then with that intention we recently hosted in the month of April international conference of Indian Society for Study of Goat Production and Utilization, where around 6 foreign experts and then nationally several around 250 odd participants participated, and which has been widely appreciated by everybody, the quality of program the River has offered. We also organized the annual conference of Indian Society of Veterinary Cardiology, and also recently last week we have organized a 2-day international workshop completely sponsored by Commonwealth Veterinary Association Australia for the 2-day work on the animal welfare. And also the infrastructure is, as far as infrastructure establishment is concerned, last couple of years, I mean, there was a gap of 15 years, we couldn't add much facility, and we have spoken to our Honorable Chief Minister as well as our Honorable Agriculture Minister. They have been generous enough to give us a grant of about 2 crore for establishing the central instrumentation facility, which in 2 days from now our Honorable Chief Minister will be inaugurating the facility, because that is going to make an hallmark in all the PG students and PhD students' career, and that will make an impact on getting the high quality publication. And also recently our Honorable Chief Minister have approved the establishment of Karaikal Regional Center, where you know like around 72,000 goats have increased in population as per the 20th livestock census, and also the dairy cattle. So in an effort, a special program to offer for the people of Karaikal, we are going to establish a River Regional Center for teaching and research, which will cater the need of the Karaikal livestock farmers. And also we have recently the Commonwealth Veterinary Association Australia have sponsored 2 international centers to River. One is on animal welfare, International Center for Animal Welfare, as well as a rabies diagnosis laboratory, which has been completely funded by Commonwealth Veterinary Association Australia. A new classroom of 120 capacity to hold the parallel batch students have been established last year, and we have made all the classrooms smart classrooms so that the students get the best of the facility, and all the classrooms are air conditioned. In fact, I have to tell that in the entire southern India in the summer season, ours is the only veterinary college which function without giving a holiday, because all the students are having the AC classroom facilities. Even our head of the departments don't have an AC, but then we wanted the students to get the best of the facility as instructed by our Honorable Chief Minister. And also a new air-conditioned bus as well as new 2 cars have been procured, that is primarily for the Karaikal Center, where we wanted to make an impact on the farmers by door-to-door services to the livestock farmers. And also the academic section have been completely revamped with the UG, PG and the PhD admission, as well as the examination cell are playing, which
which is of international standard recently. We have renovated completely and made it a international standard academic cell, and also a new ARIS cell with the 20 computer with internet facility have been extended to the students so that during the library session they can browse and then collect articles for their growth and development. And also the Department of LPM have been completely infrastructured and then given a new look for the department, and also very importantly the veterinary clinical complex, because the Mettupalayam veterinary clinical complex is doing wonderfully well, which is having about a capacity of 35 to 60 students, but then we are now taking 100 students, so we need to have one more clinics in place, and that has been established at the main campus zone A, which will be again inaugurated by our honorable CM, because through that we wanted to render an excellent service to the poor and marginal farmers of the state. And also we are having an X-ray unit and then ultrasound and X-ray unit facilities, so that to have the advanced diagnostic facilities established. And we also given all the heads of the department computer with the printers, so that the job is very smooth for them as well. And then also we have depicted the entire history of last 3 decades in the administration block through the photographs, and new website has been going to be getting launched day after tomorrow by our honorable chief minister. It is having a new look for the branded new website will be launched shortly. And then also we have renovated completely the herbal garden, which got the first prize in last Farmers Fest. As far as the most importantly the students related activities are concerned, the internship, last time I made a request to our honorable chief minister that the internship allowance for last 15 years have not been increased. Our students are getting only 6,000, so I must put it on record our sincere thanks to our honorable chief minister that he has readily approved, and from this year onwards the internship allowance the students are already getting about 10,000 rupees from 6,000. And also we have increased the stipend for the PG program from 3,000 to 8,000 as par with any national universities, because we wanted to give the best of the best service to the PG students, because we wanted to take river. In the river, R stands for research, so we wanted to make an impact on the research front. So we have started giving the more scholarships so that meritorious students will join, and for the PhD it will be 12,000. Also the research grant from 15,000 to 25,000 it was increased, and for the PhD it will be 50,000 research grant. And river is the only college, I must say, and thank to our honorable chief minister as well as agriculture minister, that this is the only college in the country. This is also for the information of our honorable animal husbandry commissioner, that it is the only college which pays for the PG students the regular stipend by every 5th as if a salary they are getting. No any other including IVRA are not paying the regular stipend for the student. That is a hallmark of how efficiently the administration functions in the Puducherry state. And most importantly the externship program, because which is making an inroad into our students, the confidence with which the students, 20 students are going, which is the first of its kind again in the country, that 20 students or undergraduates are going every year for various universities. And this year also 4 students have gone to University of Connecticut, USA, wherein they came back with a well-equipped important traits that is needed for to make them globally competitive. Unfortunately, due to the visa procedure of Italy this time, 16 of our students could not make it in the last minute because of the visa issue, because Italian government have reduced the substantial number of intake of the students, so they could not make it. Of course, we are in the pipeline for the next batch to send them. And also we have introduced a short-term research course which is very, very vital for today to make our students globally competitive. They have been introduced to short-term research which they will be working on during the odd hours, not during the regular curriculum, and that is fetching a greater impact on our students already. Happy to mention that one of our student, Dr. Satish successfully carried out the research activities of the MSc program in the Cambridge University. And also one of our student, Nadia D'Souza, got admission in the Saskatchewan University, Canada recently with very high scholarship. And I also, on the administrative reforms carried out, we have infused biometric system to the students, and we have also portrayed the achievements of the students as well as the faculty, and also the facilities available in each before the department very regularly with a nice manner. And also thanks to the government for giving a 7th pay commission arrear in a single stroke last month, and a new initiative of encouraging students. We are introducing more awards and recognition which other speakers will be speaking. And with these few words, and I also wanted to propose to the government that our honorable agriculture minister having 2 important proposals we have submitted. One for uplifting the indigenous cattle and goat breeds in the state for improving the farmers' income of our Union Territory of Puducherry,
and also establishing an advanced veterinary clinical diagnosis facility. With the 2 proposals we have already submitted for consideration, and also we wanted to set up a hostel facility for the students, and we are working on the proposing a detailed project report for NABARD negotiated loan, and also we wanted to request lastly the roads have been 3 decades back, it has to be relaid, so this is the request I wanted to make before the Honorable Chief Minister. With these few words, I once again welcome all of you, and I wish all the new budding students who have been graduating and today, and we are releasing you into the system, uphold the spirit of the veterinary profession, and then march along nicely, because India is the largest livestock owner, and we are all having a great future in the near future of 20 years from now. You all will be the most wanted globally, so grab the opportunity, march forward with self-belief, and then emerge successful. Thank you so much, and all the best to all of you. Thank you. கண்காணிப்பு அதிகாரி டாக்டர் ஷரத் சௌஹான் ஐஏஎஸ் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். Thank you to the Master of Ceremonies, Honorable Chief Minister of Puducherry, Honorable Speaker, Honorable Minister of Agriculture, Animal Husbandry and Animal Welfare, Honorable Minister of Adi Dravida Welfare, Honorable MLA Upalam, Commissioner cum Secretary Animal Husbandry and Animal Welfare, Animal Husbandry Commissioner, Government of India, Dean Rajiv Gandhi Institute of Veterinary Education and Research. Thank you. Faculty, students and staff of River Puducherry, dear graduating students and parents, invitees, ladies and gentlemen. So what we have just heard from Dean Dr. V. Sayan, what a wonderful institution River is. When we see institutes like River, Puducherry, thank you to yourselves. All of us can take pride in the work done by the people and the government of Puducherry, past and present, and feel secure in our future prospects. At the outset, I thank the Dean, Dr. V. Sayan, for giving me the opportunity to be present here today and meet with the excellent faculty, students, and staff of this renowned institution on the occasion of the 25th graduation day. Friends, I'm very happy to be here today and share in the joy of accomplishment of the students, teachers, and parents on the 25th graduation day ceremony, an occasion with a silver lining. Our congratulations are due to all the 74 graduating students, and it was a pleasant surprise to me to learn that 42 girl students are graduating today out of these 72. And I understand that a total of 78% have passed in the first class, with 22% students scoring a distinction. There are 19 gold medal winners. These are impressive figures. Before the function, Commissioner Animal Husbandry was mentioning that your predecessors have made such a name for the institution that whenever the name River is heard, you are bound to be welcomed with open arms. And I'm sure the graduating students today will add to those achievements and further excel. In the graduation today, the role played by the society, family, elders, and parents deserves a special mention, since the achievements of all the young students today would not have been possible without their support, affection, and encouragement. So our compliments to the elders, parents, and well-wishers along with the graduating students. The young graduates passing out from this Institute of Excellence and going forth to make their marks in the chosen fields would do well to remember and recall the Shanti Mantra from the Krishna Yajurved Taittiriya Upanishad, which is usually recited before any significant work that you undertake to unite the doers, especially learning, which is indeed a lifelong exercise to be able to live in harmony with the world. And it goes, Om Sehna Vavatu Sehno Bhunaktu Sehaviryam Karva Vahai Tejasvinam Vadhitamastu Ma Vidvisha Vahai, which is, may we be protected, may we enjoy the experience, may we strive together with energy and strength, may true knowledge and enlightenment shine before us, and may we never dispute or oppose each other.
Not only your professional lives, but your true learning may just be beginning. The college and faculty have shown you a window, but the sky is there for you to decipher. The eminent veterinarian Lynn Hendrik Schupa reminds new veterinarians that feeling like a novice or imposter is quite normal. Continuous learning will help you grow into great clinicians. And as the Dean mentioned, the world is now an opportunity waiting to be explored. Since your degree covers only 10% of what you need to know, the rest will come from ongoing professional learning and experience. Dear students, when the Dean invited me for the graduation ceremony today, I requested him to loan me a mainstay book of veterinary sciences to do some reading before meeting you. And thanks to you, I've had the pleasure of going through snippets of the 9th edition of the veterinary medicine book of Radostis, Gay, Blood and Hinchcliffe, in which the book not only gives the graduating practitioners the necessary knowledge to provide animal health management, but also indicates significant and emerging avenues for earning revenues, which was refreshing and useful to note. I also learned, sir, that the modern veterinary term comes from the Latin verb veheri, meaning to draw or to pull, which is the animals applied first to those animals which are yoked to work, like cattle and horses. The discussion of modern veterinary medicine practice usually begins with the Roman physician Galen, but the first modern era veterinary school was founded in Lyon, France by Claude Bourgelat in 1761, marking the beginning of formal veterinary education as we see it today. The contributions of figures like Sir John McFadden then added to the modern veterinary research with late 19th century advances. However, the profession of animal care is an age-old and well-established traditional practice in our country. The earliest known veterinary text to mankind is Shalihotra Samhita, which comprises of some 12,000 shlokas and is a treatise on equine anatomy and physiology, outlining horse management and elephant care, including preventive, curative, and surgical procedures, and best practices on feeding, grooming, and training. With the veterinary practice shifting from emergency medicine and routine procedures to planned animal health and production management using the whole farm approach, several interesting areas of specialization are available to you, including large animals, small or companion animals, wildlife and exotic animals, aquatic animals, etc. Of these, companion animal practice is an area most of us empathize with. The reference book rightly says that companion owners are willing to pay the costs of sophisticated diagnostic tests and veterinary hospital care because of the sentimental bonds shared between the owners and their pets, who become part of the family. But your job today is very complex, since you have to decipher things pretty much on your own, getting no help at all with obtaining illness history. So you have to be skillful in all the principles of epidemiology, applied nutrition, animal housing, education of animal attendants, use of IT, besides all the disciplines mentioned by Dean. At the same time, in this world of increasing antimicrobial resistance and animal-human transmission of emerging infectious diseases, your role in strengthening the global One Health movement is vitally crucial. Friends, Commissioner Saab also mentioned that the government of Puducherry has done so much for the Institute River. It's not only for river, but in all areas of education, health, technical and availability of qualified, skilled human resource, entrepreneurship. Puducherry has done exceedingly well, and this trend is to continue with the progressive and welfare-oriented approach of the government. Before I conclude, I would urge you to add to such efforts by serving the society which has nurtured you. Please contribute in areas where your services are needed the most, and always carry with you the high professional and ethical standards, and the most important human quality of all, compassion. In the words of the venerated sage Thiruvalluvar, men of mercy who guard all beings are free from fear of evils. I once again convey my sincere thanks to all of you for inviting me and being such wonderful hosts. Wish you the very best in life. Nandri, Jai Hind.
Thank you, sir, for your insight. And திரு ஆனிபால் கென்னடி அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். அன்பிற்கும் பாசத்துக்குரிய இந்த ராஜீவ்காந்தியோட இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வெட்டினரி எஜுகேஷனுடைய ரிசர்ச் அண்ட் ரிவர் பாண்டிச்சேரியுடைய 25வது கிராஜுவேஷன் இதுக்கு தலைமை ஏற்று இங்கே வந்து எல்லாருக்கும் பட்டமளிக்க இருக்கின்ற எங்கள் மாண்புமிகு முதல்வர் அண்ணன் மக்கள் முதல்வர் அண்ணன் ரங்கசாமி அவர்களே, இங்கே வாழ்த்துறை வருகை தந்துள்ள மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அன்பு சகோதரர் எம்எல் செல்வா அவர்களே, மாண்புமிகு விவசாயத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் தேனி ஜெயக்குமார் அவர்களே, இந்த விழாவில் பங்கு பெறுறது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம். உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இருக்குதா இல்லையோ, எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஏன்னா இந்த ட்ரெஸ்லாம் மாட்டிக்கிட்டு வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு பட்டம் அளிக்கிறதுக்கு எனக்கும் வாய்ப்பு கிடச்சிக்குன்னு சொல்லும்போது அதுக்கு நான் முதல்ல எங்கள் மாண்பு முதல்வர் அவர்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா அவர் ஒவ்வொரு வருஷமும் இங்கே கம்மன் கலையரங்கத்தில் கண்டெஸ்ட் பண்ணுறதுனால தான் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது. அது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியான விஷயம். நீங்களாம் வந்து பட்டதாரி ஆக போகிறீங்க, டாக்டர் ஆக போகிறீங்க. நீங்களாம் வந்து 4-5 வருஷம் கடுமையாக உழைச்சிட்டு இப்போ வந்து டாக்டர் பட்டம் பெற போகிறீங்க. நீங்கள் பெற்று நீங்கள் நிறைய சேவை செய்ய போகிறீங்க. வாயிலா ஜீவன்களுக்கு நீங்கள் நிறையா ஒர்க் பண்ணி அவங்க இந்தியாவுடைய பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றத்துக்கு உங்களுடைய பங்கு அதிகமாக இருக்குது. உங்களெல்லாம் நான் வாழ்த்துறேன், மகிழ்கிறேன். அதே போல் நான் ஒரு கோரிக்கை வச்சுருந்தேன் சட்டமன்றத்தில், விவசாயிகளுக்கு வந்து கடனை தள்ளுபடி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கிட்ட கோரிக்கை வச்சுருந்தேன். அதை அவர் இப்போ நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார் என்பது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். அவங்க கடன் பெறத்துக்கு அந்த பேங்க்லேயும் அந்த விவசாய சங்கங்களையும் பணத்தை போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்போ நான் 12 கோடி தான் சொன்னேன். ஆனால் வந்து 13 கோடின்னு திருத்தி சொன்னார். அவர் 13 கோடியும் அது எனக்கு தள்ளுபடி பண்ணுறதுக்கான ஏற்பாடுகள் அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறாரு. அவருக்கு இந்த நேரத்தில் அவருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதுக்கான நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட ஒரு நல்ல பழக்கம்னா, இந்த முதல்வர்கிட்ட இருக்கிற நல்ல பழக்கம்னாக்கா எதையுமே அலட்சியமாக எடுத்துக்க மாட்டார். சொன்னால் அதை கேட்டுக்குவார். அந்த நேரத்தில் பதில் சொல்லணும்னு நினைக்க மாட்டார். ஆனால் செஞ்சு முடிச்சுவார். அது எப்படியா செஞ்சு முடிச்சு ஒரு திறமைசாலி அவர் ஒரு நல்ல மனுஷன் மட்டும் இல்லை, திறமையான முதல்வர் நமக்கு கிடச்சி. இன்னைக்கு கூட மாநில அந்தஸ்துக்காக போராடி இருக்கார். அவருக்கு நாங்கள் எல்லாமே துணையாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த மாதிரி அந்த மாநில அந்தஸ்துலாம் கிடச்சின்னு சொன்னால் இன்னும் அதிகமான நன்மைகளை நமக்கு செய்வார். இப்போ கூட நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் கூட நிறைய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். பல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். சட்டமன்றத்தில் அற்புதமான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். அவருக்கு நான் போன மலர் கண்காட்சியில் கூட ஒரு கோரிக்கை வச்சேன். அவருக்கு ஒரு தனி பட்ஜெட்டை வாசிக்கிற மாதிரி செய்யுங்க. தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து தனி பட்ஜெட், அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் தனி பட்ஜெட் போடுவார். அதை மாதிரி இங்கே போடுங்க. அவர் திறமையான இன்னும் நிறைய நல்லது செய்வார் சொன்னேன். ஆனால் அதுக்கெல்லாம் மாநில அந்தஸ்து வேணும். சாதாரணமாக உடனே அப்படி இருந்தால் தான் ஃபுல் பவர் இருந்தால் தான் முதல்வரால் இன்னும் அதிகமான பட்ஜெட்டுகளை போட்டு இன்னும் அதிகமாக நிதியை ஒதுக்கி அவர் இது மாதிரி ஒரு வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியும். அதனால் அதுக்காக நம்ம நிச்சயம் போராடுறோம். அதுக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் நீங்கள் எல்லாம் வந்து இப்போ வந்து பட்டதாரி மாதிரி இருக்கீங்க. நீங்கள் அந்த பொறுப்பை உணர்ந்து நீங்கள் வந்து இந்த இந்திய நாட்டு நீங்கள் மருத்துவர் இப்போ ஆயிட்டீங்க. நீங்கள் வாயிலா ஜீவனுக்கு தான் இருக்கீங்க. அதுங்களுக்கு நீங்கள் செய்கிற சேவை அது வந்து இந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்து. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பண்ணை வச்சுருக்காங்க, ஆட்டு பண்ணை வச்சுருக்காங்க, மாட்டு பண்ணை வச்சுருக்காங்க, கோழி பண்ணை வச்சுருக்காங்க, நிறைய நன்மை வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா உங்களோட உழைப்பு நிச்சயமாக வேணும், உங்களோட ஒத்துழைப்பு வேணும். நீங்களாம் ஒத்துழைச்சி எல்லாத்தையும் நேசித்து இந்த பாரத நாட்டையும் நல்லா நேசித்து நீங்களாம் வந்து வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னுக்கு வந்து இன்னும் பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகளாக நீங்களாம் வரணும்னு சொல்லி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வாழ்த்துரை வழங்கியமைக்க நன்றி. தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்தி கூலி தரும் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். we now have மன்னனும் நீயோ பல நாடும் உனதோ, ஊரே உமக்கடிமை நீரோ எமக்கடிமை என்று கற்றறிந்த அறிஞர்கள் பேசக்கூடிய
கற்றவர் சபையில் உனக்காக ஓர் இடம் தரப்பட வேண்டும். உன்னை பெற்றதனால் அவள் மற்றவரால் போற்றப்பட வேண்டும் என்னும் உயர்ந்த பாடல்களுக்கு ஏற்ப நடைபெறும் இந்த ராஜீவ்காந்தி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியின் 25வது பட்டமளிப்பு விழாவை சிறப்பிப்பதற்காக வந்திருக்கின்ற புதுச்சேரி மாநிலத்தின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களே, இத்துறையின் கால்நடைத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, சட்டப்பேரவை தலைவர் அவர்களே மற்றும் இத்தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, புதுச்சேரி மாநிலத்தின் தலைமைச் செயலாளர்களே, செயலாளர்களே மற்றும் இக்கல்லூரியின் இயக்குநர்களே, புல முதல்வர் அவர்களே, மாணவ மாணவிகளே மற்றும் பெற்றோர்களே, ஆசிரியர்களே, உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்று பேசும் அதே வேளையில் பகவான் பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாசாய துஷ்கிருதாம் தர்ம சாஸ்திரார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே என்னும் பாடல் வரிகளை தந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிறந்த புண்ணிய பூமி எங்கள் இந்திய பூமி. அந்த இந்தியாவின் பெருமையை பாரெங்கும் உணர்த்திட அனுதினமும் பாடுபட்டு கொண்டிருந்த நம்முடைய நாட்டின் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர தாமோதாஸ் மோடி அவர்களுக்கும் என்னை இந்த இடத்தில் பேசுவதற்காக அழைப்பு தந்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் எனக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல நிறைய ஆன்றோர்களும் சான்றோர்களும் பண்டிதர்களும் அரசியல் தலைவர்களும் பேசியிருப்பாங்க. இதே பட்டமளிப்பில் என்ன பேசியிருப்பாங்க என்ற கருத்தை உங்களுக்கு நினைவு கூற வேண்டியது என்னுடைய கடமையாகும். அது மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு பட்டம் பெறும் நீங்கள் இந்த நாள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பொன்னாள், ஒரு தீர்நாள் தான், இதில் சந்தேகமே கிடையாது. ஆனால் இந்த பட்டம் பெறும் எதற்காக? உங்களுக்காகவா, இல்லை பார்த்து மகிழவா, இல்லை காட்டி மகிழவா, இல்லை கண்டு மகிழவா, இல்லை பொருள் அட்டவா, அல்லது பணியிட்டவா, அல்லது நாட்டை உயர்த்தவா? இதுதான் கேள்வி. உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்ற பட்டம் எல்லா தரப்பு மக்களும், அதாவது பாட்டாளிகள், உழைப்பாளிகள், விவசாயிகள், மீனவ நண்பர்கள், வணிக நண்பர்கள் மற்றும் அனைத்து பெருங்குடி மக்களும் கட்டிய வரி பணத்தில் தான் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்ற இந்த பட்டம். இந்த பட்டத்தை பெற நீங்க உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும், உங்களோட எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கணும்? எப்படின்னு பார்த்தா, கொஞ்சோண்டு தண்ணியை தான் எடுத்து அந்த தண்ணியை பல மடங்கு பெருக்கி இந்த புவியெங்கும் நீராக கொடுக்குது கார்மேகம். அதுபோல மயில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தன்னுடைய அழகான தொகையை விரித்து காட்டி சிறப்பாக ஆடுது. தான் பார்க்கவா, மற்றவங்க பார்த்து ரசிக்கதான். இந்த உலகம் முழுக்க பொற்குவியல்கள் குவிந்து கிடக்குது பூமியில. அதை எடுத்து நம்ம அணிகலன் செஞ்சு பூமிக்காக கொடுக்குறோம், நாம அணிஞ்சு மகிழ்கிறோம். அதுபோல நம்முடைய வாழ்க்கை மற்றவங்களுக்கு தான் பயனா இருக்கணும். கற்றவர்களுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கணும்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1964 68 இந்திய தேசிய கல்விக்குழு வந்து சொன்னது. கற்றறிந்தவர்கள் எப்படி இருக்கணும்னா, அவங்கள நெஞ்சில் நீதி, நியாயம், நேர்மை, கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு, இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும், படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஆனால் வாழ்க்கை நடைமுறையில் தான் ஒத்து வருமா? சாத்தியக்கூறனா? நிச்சயம் சாத்தியக்கூறு தான். ஏன்னா அதெல்லாம் கடைப்பிடிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு மனசு வேணும், நெஞ்சில் தைரியம் வேணும், நம்முடைய செயல்களை ஒழுக்கம் வேணும். இதையெல்லாம் தர்றதுக்கு தான் இந்த கல்லூரிகள். இந்த கல்லூரிகள் அதை கொடுக்கணுன்னு நான் நம்புகிறேன். எனவே இன்னைக்கு பட்டம் பெற்றிருக்க நீங்க வாழ்வின் உயர்ந்த சிகரத்துக்கு எட்டணும்னா நம்மளை என்ன நடக்குது, நம்மளை வீழ்த்துறது எது, நம்மளை ஏற்றி விடுறது எது என்றதை சிந்திச்சு பார்க்கணும். சிந்தித்து பார்த்து செயலை மாற்றி தவறு சிறுசா இருக்கையில் திருத்திக்கணும். திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுபோல நீங்க தான் அதிகாரிகள்,
நாளை உலகத்தில் இங்க இருக்கிற நீங்க பட்டம் பெறுனீங்க, மேல் படிப்பு படிப்பீங்க, இதே படிப்புல உங்களோட வாழ்க்கையை தொடருவீங்க. அப்படி தொடரும் போது மக்களுக்காக நாம செய்ய வந்திருக்கிறோம். மக்கள் பணியே மகேசன் பணின்னு உங்கள் நடவடிக்கைகள் இருக்க வேண்டும் என்று கூறிய வாய்ப்புக்கு விடை கூறி நன்றி பெறுகிறேன். வணக்கம். கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் கால்நடை நலத்துறை அமைச்சர் திரு சி ஜெயக்குமார் அவர்களை தலைமையுரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். இனிய நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு உங்களுக்கெல்லாம் பட்டம் என் கையாலே கொடுக்க வேண்டும், அப்போதுதான் பட்டதாரிகள் அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த விழாவை ஏற்படுத்தி என்னை அமைச்சராக்கி புதிய மாநில வரலாற்றிலே ஒரு புதுமையை படைத்து கொண்டிருக்கும் நமது மக்கள் முதல்வர்கள் இந்த பட்டம் விழாவில் நானும் கலந்து கொள்வேன், மாணவர்களுக்கு ஊக்கமளிப்பேன், பட்டமளிப்பு பெறும் மாணவர்களுக்கு கண்டிப்பாக என் கரத்தால் கொடுப்பேன் என்று சில கால இடைவெளியே இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மாண்புமிகு முதல்வர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு இங்கே வீட்டிற்கும் மாண்புமிகு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு ஆதிநலத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, இந்த தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, இந்த புதிய மாநில தலைமை செயலாளர் அவர்களே, கால்நடைத்துறை செயலாளர் அவர்களே, இந்த கால்நடைத்துறை மற்றும் புதுவிலே வந்திருக்கும் அதிகாரி அவர்களே, கால்நடைத்துறை டீன் அவர்களே மற்றும் ஏனைய அரசு அதிகாரிகளே, இவ்விழாவில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் அனைத்து பேராசிரியர்களே, பெற்றோர்களே, பட்டம் பெறும் மாணவ கண்மணி அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை உரித்தாக கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இப்போ டீன் நிறைய பேசினார், இந்த கல்லூரி பற்றிலாம் பேசினார். ஆனால் இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாருனாக்கா நமது மக்கள் முதல்வர் தான். அவர் அன்னைக்கு நினைக்கலனாக்கா இன்னைக்கு இந்த கல்லூரியே கிடையாது. அவர் விதைச்சாரு, நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அவர் 91லேருந்து 96 வரைக்கும் அமைச்சராக இருந்து அந்த கல்லூரி எடுத்துன்னு வந்தார். நான் 96க்கு பின்னால் நான் வந்து அதை கொஞ்சம் வளர்ச்சி பெறுத்தோம். அதன் விளைவாகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி வருடாந்தோறும் இந்த கம்மன் கலைஞர் நடக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் சிலதெல்லாம் சொல்லி தான் ஆகணும். ஏன்னா கால்நடை அரசு டாக்டர்களாக வரணுனாக்கா நிறைய 5.5 வருஷம் எம்பிபிஎஸ்க்கு ஈக்குவலாக, ஏன்னா ஒரு பட்டம் தான் இந்த கால்நடைத்துறையில் உங்களுக்கு கொடுக்குற பட்டமும். இப்போ கால்நடைத்துறையில் வந்து எந்த கால்நடையும் உங்ககிட்ட வந்து எனக்கு வகுத்து வலிக்குது, தலை வலிக்குது, வகுத்தால போதெல்லாம் சொல்லாது, மனிதன் சொல்கிற மாதிரி. இதெல்லாம் நீங்கள் சமீட்சைகளை கொண்டு அதனுடைய வியாதி என்னன்னு கண்டு அதற்கு நீங்கள் வந்து மருந்து கொடுக்குறீங்கனாக்கா அது சாதாரண விஷயமே கிடையாது. எம்பிபிஎஸ் டாக்டர்லாம் வந்து நான் போய் சொல்லலாம் எனக்கு வயிற்று வலி சார்னாக்கா அதுக்கு தகுந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பார். ஆனால் மாடு ஆடு கோழி எது உங்ககிட்ட எந்த பிராணியும் எனக்கு இந்த வியாதியும் சொல்லாது. அதனுடைய தோரணையை கொண்டு அதனுடைய வழக்குகளை சொல்கிறது கொண்டு தான் நம்ம வைத்தியம் பண்ணோம். இது இப்போ சாதாரண விஷயமே கிடையாது. மனிதனுக்கு வைத்தியம் பண்ணலாம், கால்நடைகள் வைத்தியம் வாங்குறது சாதாரண விஷயமே கிடையாது. அதனால தான் நாங்கள் வந்த உடனே முதலமைச்சர்கிட்ட பேசி எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் கொடுக்குற மாதிரி நாங்களும் இன்றைக்கி 50,000 ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்குறோம். எந்த துறையில்? கால்நடைத்துறையில். கால்நடைத்துறையில் இதுக்கு முன்னாடி 25,000 ரூபாய் தான் கொடுத்துருந்தோம். நாங்கள் வந்து இப்போ 50,000 ஆகிட்டோம். இப்போ கல்லூரி பயிலும் மாணவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஸ்டைஃபண்ட் உயர்த்தி தான் கொடுத்துக்கிறோம். ஏன்னாக்கா இதெல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு கால்நடை என்பது இன்றைக்கி சாதாரண விஷயமே கிடையாது. அன்றைக்கி பால் மட்டும்தான் கொடுத்தது மாடு, ஆனாக்கா இன்றைக்கி பால் மட்டும் கிடையாது, பால் இருந்து பிரித்தெடுக்கக்கூடிய அனைத்து பொருள்களும் இன்றைக்கி மக்கள் உபயோகப்படவில்லை. உணவுக்கு முக்கியமான ஒரு பொருளாக இன்று வந்து பால் உயர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதனால் அந்த உணவு உற்பத்தியில் விவசாயிகள் மட்டுமல்ல, கால்நடை வளர்ப்பவர்களும் அதுக்கு உறுதியாக இருக்க நீங்கள் டாக்டர்களும் தான் முக்கிய காரணம். அதை மனதில் கொண்டு நீங்கள்லாம் இந்தியா வளம் பெற, விவசாயிகள் நலம் பெற நீங்கள்லாம் உழைக்க வேண்டும் என்று கேட்டு உங்கள் பட்டம் இந்திய மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் என்று சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
his illustrious career in the fields of animal husbandry and genetics research. Dr. Mitra's trajectory includes substantial global exposure, underscoring his commitment to international collaboration and expertise, which includes postdoctoral fellow from USDA ARS Bellsville, USA, and also from Roslin Institute, Edinburgh, UK. Dr. Mitra's innovative spirit extends far beyond research, reshaping practices, policies, and perceptions for a more sustainable and harmonious coexistence between humans, animals, and the environment. He is a notable developer of the Midun Mitra mobile app that facilitates knowledge dissemination, management, and sustainable practices in Midun rearing. Thank you, Master of Ceremony. Good morning to all of you. Most Honorable Chief Minister of the beautiful state, as well as Union Territory Pondicherry, Honorable Speaker, Honorable Minister of Agriculture, Animal Husbandry, Animal Welfare, Honorable Minister of Adi Dravida Welfare, Honorable Member of Legislative Assembly, 2004 to almost 6 at IVRI. Thank you for all of you to having me here and giving this opportunity to come before you and to have this tremendous honor to deliver a graduation day lecture. You know, graduation marks a culmination of years of hard work, dedication, and perseverance. And I'm sure, along with me, each one of you who are sitting in this hall are very thrilled to enjoy this enormous achievement which you have. As I reflect on this journey, I remember a word of Swami Vivekananda: arise, awake, and stop not until you reach the goal. Today, when you stand at a significant milestone, having achieved many of your goal, but remember, this is just the beginning of your journey. First and foremost, let me extend my heartfelt congratulations to each and every one of you graduating from this college, that too from a veterinary college. Why I mention about veterinary college is because getting a veterinary degree is not a very small feat. You have to study nearly 30 subjects, and you have to start from physiology, biochemistry, anatomy, and that too. Sir, when we study anatomy, we have to not in human doctor, we don't study the one animal. We have to study the bovine, cattle and buffalo, which are completely different. Then you have a horse and donkey, canine, cat, and sometime I remember when you see the statue of Durga, you know, when it comes with, I think it will be coming very soon. Each of the goddess and god has got a one animal. Shiva has got a one animal, Durga has got lion. So all these creatures in this world, other than this two-legged individual human being, we take care of each one of these animals. So I must congratulate each one of you to have this tremendous achievement of having this enormous degree which we call veterinary animal science. You know, today you stand ready to embark on a journey that will not only save your future, but also impact the lives of countless creatures, great and small, domestic as well as wild, indigenous and exotic, and their owners. Let us also take a moment to acknowledge those who have supported with this journey, your professors. Many of them were very mean during your student days. They have not given you time to sleep well. Who have imparted the knowledge and wisdom, your families, who have provided unwavering support, and I'm sure many of you are joined here today, and your friends. Without them, this journey would have been very difficult. And this achievement is yours, but is also shared with all those who believed in you. You know, I still remember one word sayings of Swami Vivekananda. He says, each soul is a potentially divine. In your role as a veterinarians, I'm sure you will be guardians of this divinity and ensuring the animals are treated with the respect and care they deserve.
The ethical responsibility that come with this role are immense, but so too are rewards. Your work will not only alleviate the suffering, but bring joy and comfort to the lives of many, and none of them can speak well. They can't speak, so they will only show their reward by waving their tail or maybe waving their whatever it is. Before, I thought that I should also tell this house as well as all of you that how this veterinary sector or livestock sector play a great role, and how the veterinarians are playing the role shaping not only this nation but throughout the world. But before I do that, help me with one simple thing. If you can raise your hand, how many of you has got a mark, 2 mark here in your left or right arm? Do you have any of you has got any mark, vaccine scar? Only this? I think each one of you must be having. Each one of you must be having. Because that is the vaccine you get when you are a child, and that is called BCG vaccine. And many of you know, and I must tell with a deep satisfaction and pride, that vaccine has been developed by none other than one veterinarian. That BCG vaccine developed by, it is called Bacillus calmette and Guerin. The Guerin was a veterinarian. And actually this vaccine was developed for the animal. And that point of time, there was no vaccine for tuberculosis. So WHO thought that let this vaccine be used only in human being, not in animal. And that's animal developed a vaccine for animal by a veterinarian, still we use throughout the world. So that's the caliber of a veterinarian have. Sir, I would also like to tell each one of you that UN has got a sustainable development goal, which called SDGs. 9 out of 17 SDGs are actually linked to the livestock sector, be it a no poverty, be it a no hunger, be it a good health, and so on. Globally, every 1 in 5 individual depend on livestock sector, 1 in 5, for income and livelihood. And India, 2/3 of the rural community, that is 75% of the rural community, they rely on livestock sector. And it employs nearly 20% of the people, Indian rural population. The employment is provided by the livestock sector, sir. And more importantly, Dr. Sejan was telling that we are having 42 veterinary graduates. You know, our livestock sector in India is highly feminized. The 43% of the total livestock worker are women, and in dairy sector, 66% of the workers are women actually. These are highly feminized sectors. In globally, 40% of the global value of agriculture is contributed by livestock sector, and India, we contribute nearly 30%, sir. And here I need your, I folded hand again, I request. I know that you are doing great for this institute, but as a livestock sector, as we contribute to the 30% of the agricultural GDP, we need our at least 1/3 of our contribution in terms of funding everywhere, not only this state, throughout country, everywhere we need at least 1/3 of the budgetary allocation. So our sector is growing at the rate of nearly 13%, and if it goes well, last from 2000, our contribution is nearly 30.23%. Sir, another issue would be preventing us. I am telling dear students, to each one of you, you must be thinking that you have just passed out a veterinary degree. In 2050, world population is going to be 9.1 billion. And to feed that 9.1 billion people, there will be requirement to increase the production of meat by 76% and milk by 65% by the current growth, which would mean in terms of meat and milk is we will be requiring additional 200 million tons of meat and additional 800 million tons of milk per year globally. And if you come to India in 2050, the estimate says there will be tremendous shift in economic and demographic of this country.
It is projected that there will be growth of around 7% economic growth, population will increase by 24%, there will be 7.5-fold increase in income, and more than 55% of the people is going to live in the urban areas, and which will mean that there will be a calorie intake which will come to animal resource food will be increased by 16%. And demand for meat, fish and egg is projected to surge by 205% in 2050. And milk products is likely to grow 3.7 times more faster than for the food grains. Already our consumption for the food grain is reducing trend, but it is go further. Just to remind each one of us, India is one of the largest milk producer of the world. We are producing fast, and we produce 25% of the world milk. And poultry, we are second. We are producing our growth, we are growing at the rate of nearly 16%. This thing I just told you just to remind us that how this sector is important. But as our Chief Secretary has already mentioned, the role of a veterinarian is not limited to the treating animals. It also plays a role in zoonotic diseases, and I must tell you, last 100 years, whatever the disease has occurred in human being, last 100 years globally, whatever the diseases has taken place in the world, all of has got an animal origin, including the last pandemic, which is COVID. People thought that it has come from a bat. So next disease, whatever is going to come, certainly is going to come from the animal. So for a better human life, it is better that we must invest now in the livestock sector so that livestock health is taken care of. Other than that, there is the issue of antimicrobial resistance and of course animal welfare, where Dr. Sejan is one of the champion. Chief Minister, sir, I have another request to make you. Sir, this institute name is called River. I remember the Bhagirath who brought the Ganges from the mountain Himalayas and into this earth. I think when you were agricultural minister, you created this institute in 1994. And at that time, I still remember I joined my service very recently in NDRI. And I also wanted to come here to be as a lecturer, but since I got a job, I didn't apply. But many of our friends, they came here, they served here, and many of them I could see they are here. Sir, worldwide it says that if you invest $1 in livestock sector, it gives you a return of $5. 1:5. Sir, you have done so much for this institute, and it is your institute, it is your child. Don't you think, sir, it is the right time to create a university out of River? Can we have a university? So that have a veterinary university, so that we can cherish this dream. And when you were Chief Minister, you declared that there will be university, sir. This is my request. Well, sir, I will not take much time, since it is a customary to give a person like me, when you come for a graduation ceremony, to motivate you. And you are already motivated. I don't know how to motivate yourself. To be a butterfly and make that journey. In my closing, I would like to once again congratulate you, and I must tell you that degree you hold today is more than a piece of paper, and it is a testament to your hard work, your determination, and your potential to make a difference. I have no doubt that you will go on to achieve great things in your careers, and that world will be better for it. And before I end, I want to again to remind you, veterinary profession is not treating the animals. It is only one part of them. You have a role to play as a researcher, you have a role to play as an administrator, you have a role to play as an epidemiologist, you have a role to play as a One Health specialist, you have a role to play as a veterinary jurisprudence, you have a role to play as a policymaker. You can make a tremendous role in the society. Journey begins today. Make this journey, make yourself proud, and make your family proud. Make this River Institute proud. And I must repeat with what Chief Secretary said told. Sir, wherever we get a student who is passing out from River, we have no hesitation
to select that guy or boy or girl knowing that he is coming from a river. So that is so much of great knowledge, and you have created such a big institution, and I'm sure people come to Pondicherry to visit Auroville. Maybe tomorrow people will visit Pondicherry to visit river. Thank you very much. Thank you all. புதுச்சேரி ராஜீவ்காந்தி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினுடைய 25வது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி முதல்நிலை விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பட்டமளிக்க இருக்கின்ற இந்த கல்லூரியை கொண்டு வந்த புதுச்சேரிக்கு அர்ப்பணித்த எங்களுடைய மக்கள் முதல்வர் அண்ணன் என்ஆர் அவர்களே, மாண்புமிகு இத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் தேனி ஜெயக்குமார் அவர்களே, மாண்புமிகு ஆதிநலத்துறை அமைச்சர் ஏகே சாய் சரவணகுமார் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய உப்பளம் சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிபால் கென்னடி அவர்களே, மாணவர்கள் பட்டம் பெற பார்க்க வந்திருக்கின்ற பெற்றோர்களே, தாய்மார்களே, பத்திரிகை சகோதரர்களே, தொலைக்காட்சி நண்பர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கலந்த காலை வணக்கத்தை கூறி, அண்ணன் தேனி அவர்கள் கூறுகின்ற பொழுது ஒன்றை மிக தெளிவாக சொன்னாங்க. இந்த கல்லூரி தமிழகத்துக்கே கிடைக்காத போது நம்முடைய புதுச்சேரி முதல்வர் அண்ணன் என்ஆர் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இணங்க மத்திய அரசு இந்த மருத்துவக் கல்லூரி, கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியை புதுச்சேரி அவர் நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஒரு கல்லூரி வேணும்னு கேட்டேன், பாண்டிச்சேரியில் தானே வச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. அப்படி தமிழகத்தே கிடைக்காத பொழுது புதுச்சேரிக்கு ஒரு இந்த கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி கொண்டு வந்தவர் நம்முடைய மக்கள் முதல்வர் அவர்கள். அதன் மூலம் தான் இன்றைக்கு இங்கே 74 மாணவர்கள் இன்றைக்கு இங்கே பட்டம் பெற இங்கே இருக்கிறீர்கள். இந்த கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியை பயின்று பட்டம் பெற இருக்கிறீர்கள். இதில் நிகழ்ச்சி நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய புல முதல்வர் செய்யன் பேசுகின்ற பொழுது அவர் மாட்டும் அவருக்கு போட்டது 3 நிமிடம். ஆனால் அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே கல்லூரி வரலாறு முழுக்க கல்லூரி மாணவருடைய தரங்களையும் நம்முடைய கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி எவ்வளவு நாடுகளோடு உடன்படிக்கை கொண்டு இருக்கிறது, எவ்வளவு நாடு இதில் பயன்படுத்தி இருக்கிறது என்பதாக கூறுகிறாங்க. இன்றைக்கு பட்டம் பெற இருக்கின்ற 74 மாணவ செல்வங்கள் புதிய ஆராய்ச்சிகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். புதிய ராஜீவ்காந்தி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியிலே படித்த மாணவர்கள் இன்றைக்கு பல்வேறு நாடுகளிலே தங்களுடைய பணியாற்றி கொண்டு இருக்கிறார்கள். எங்கள் கால்நடை மருத்துவமனை கூட டாக்டர் கிடையாது. இன்னைக்கு தேனி அண்ணங்கிட்ட கேட்டால் ஜாயின் பண்ணாங்க. ஜாயின் பண்ண 1 மாதத்திலே 2 மாதத்திலே அடுத்து வெளியே வேறு ஸ்டேட்டில் வேலை கிடைச்சி உடனே போயிடுறாங்க. நம்ம இன்றைக்கி நம்முடைய மருத்துவக் கல்லூரியில் 74 மாணவர்கள் பட்டம் பெற்றாலும் கூட அவர்களுக்கான தகுதியானது இன்னும் அடுத்த மாநிலங்களிலே அடுத்த நாடுகளிலே அவர்களுக்கு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. புதுச்சேரி மாநிலத்தில் படிக்கின்ற மருத்துவக் கல்லூரியில் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் படிக்கின்ற மாணவர்கள் அத்தனை பேரும் உடனடியான அவர்களுக்கு எந்த மாநிலத்தில் மட்டுமல்ல எந்த நாட்டிலாவது உடனடியாக அவர்கள் பணி ஆற்றுகின்ற வாய்ப்பை பெற்ற ஒரு கல்லூரியாக நம்முடைய புதுச்சேரி ராஜீவ்காந்தி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி விளங்கி கொண்டு வருகிறது. ஆக அதே போல நம்முடைய செய்யர் அவர்கள் அந்த கல்லூரியிலே படித்து அந்த கல்லூரியிலே இன்றைக்கு புல முதல்வராக பதவியேற்றிருக்கிறார். இத்தனை தகுதியும் இதற்கு புதுச்சேரிக்கு கிடைக்கிறது என்றால் அதற்கு முழுமுதல் காலம் நம்முடைய மக்கள் முதல்வர் அவர்கள் கொண்டு வந்த இந்த கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியால் மட்டுமே இன்றைக்கு இந்த மாணவர்கள் எல்லாம் பயன்பெற்று கொண்டிருக்கிறீர்கள். தமிழகத்துக்கே அன்னைக்கு கொடுக்கல. அன்னைக்கு நம்முடைய தேனியான சொல்லுகின்ற போது பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்திலே அந்த மருத்துவக் கல்லூரி கொடுக்கல. ஆனால் நம்முடைய பாண்டிச்சேரி முதலமைச்சர் அன்னைக்கு கேட்ட உடனே இந்த கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி ஆரம்பிப்பதற்கான உரிமத்தை மத்திய அரசு அன்றைக்கு வழங்கியது. இங்கே பல்வேறு 17 நாடுகளில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கிறாங்க. புதிய ஆராய்ச்சிகளை கண்டுபிடிங்க. வாயில்லா ஜீவன்களுக்கு மருத்துவம் செய்கின்ற மருத்துவராகிய நீங்கள் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை நம்முடைய மாநிலத்திற்கு என்ன தேவையோ, நம்முடைய மாநில வளர்ச்சிக்கு என்ன தேவையோ அதை கண்டுபிடித்து அதில் புதுச்சேரி மருத்துவ மாணவர்கள் நாங்கள் சாதித்திருக்கின்றோம். இது போன்ற ஒரு புதிய ஆராய்ச்சியை கண்டுபிடித்து அதை இந்த கால்நடை மருத்துவத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என்று பறைசாற்றுவதன் மூலமே நம்முடைய மருத்துவக் கல்லூரி இன்னும் மிக சிறந்த ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியாக விளங்கும். அதற்கு முதல் படியாக தான் இந்த உங்களுக்கு பட்டமளிப்பு விழாவானது இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த பட்டமளிப்பு விழாவை கலந்து கொண்டு நீங்கள்லாம் பட்டம் பெறுகின்ற போது உங்களுடைய பெற்றோர்கள்
பெறுகின்ற ஆனந்தத்தை விட நீங்கள் நம் மாநிலத்திற்கு செய்கின்ற கடமை உங்களுக்கு நிறைய இருக்கிறது. நம்முடைய தேவைகள் நிறைய இருக்கிறது. நம்முடைய மருத்துவமனையிலே பயிற்சி பெற்ற மருத்துவர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். அதில் பணியாற்றுவதற்கு நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். 4.5 ஆண்டு காலம் நீங்கள் உங்களுடைய பட்டப்படிப்பை முடித்து, ஓராண்டு காலம் இன்டர்ன்ஷிப் முடித்து திருப்பி பணிபுரிகின்ற பொழுது அது நம்முடைய மாநிலத்திற்கு உதவுகின்ற ஒரு பணியாக இருக்க வேண்டும். அப்படி உதவுகின்ற பணி மட்டுமல்ல, அந்த பணியானது நம்முடைய மாநிலத்திலே புதிய ஒரு சரித்திரத்தை உருவாக்குகின்ற பணியினையும் புதிய ஆராய்ச்சிகளை தொடங்கி அந்த ஆராய்ச்சியிலே வெற்றி பெற்று அது இந்தியாவுடைய வரலாற்றை எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகின்ற ஒரு ஆராய்ச்சியும் நீங்கள் செய்து அதில் வெற்றி காண வேண்டும். கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரிக்கு என் நன்றி பாராட்டுகளும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இவ்விழாவின் முக்கியமான தருணம் இக்கல்லூரியின் மாணவர்களின் கடுமையான உழைப்பிற்கும் அர்ப்பணிப்பிற்கும் பரிசாக அவர்கள் விருது மற்றும் பட்டப்படிப்பு தகுதி சான்றிதழ் பெறும் தருணம். They have here to receive the award certificates after completing 4.5 years of coursework and 1 year of rotatory internship program. So now I request them to receive the award from our Honorable Chief Minister of Puducherry. Now I request Dr. Aparna Rajendran Abhijit SB Anuno Mire Anjali Sham Anvit Ashok Pranab Aarti Raghunath Aravind Kumar K Arundhati K Ashwini M Chitila Niharika Dangudubiyam Monica Lada Darshini S Deepika A Dinesh R Imitilama Jamshur J. Venkat Aditya Gold Jefferson Rubaraj R
Janeska Teresa Peria. Jayant Raj Singh. Kaushal Kumar. Kirti Reddy DK. Kirtika yes. Ketan Govind Sawant Desai. Devi Mano Nekar. Kove Tetso. Kundala Bhaskar Satya Anish. Lakshmi CS. Lavanya K. Lakshmi R. Lokesh P. Mahidhar KC. Malladi Mahalakshmi. Manimaran V. Medashri N. Muhammad Asfar M. Nayak Saili Mahesh. Naina. Naresh M. Nivedita A. Patan Bandikan Sabira Khanam. Pooja R. Krishnan. Priyanka R. Puvala Tabitha Prashanti. Radha Krishnan A.
Rajashri K. Reddy Kavya. Sai Bhargav B. Sai Naga Vaishnavi. Sai Ram Dilkush Desai. Sarang S. Sarika S. Sivananda Vigneshwaran L. Sonit Sirogi. Sophia Kent. Sumit Kumar. Teki Durga Prasad. Tirumurti K. Kotakura Bhavana Kalyani. Vaitishwari M. Varsha C. Vemulapalli Vikram Chandru. Vidushri M. Vignesh Kumar G. Vinod A. Yella Satya Lakshmi. Yamini S. Yamuna C. Mahesh Kesharai Masti. Aravindan Raj R. Nayak Rashmita Ramdas. Pennupotu Hari Krishnan. Thank you, sir, for giving the certificates. River constantly recognizes and appreciates the meritorious students by instituting various awards and medals to the students who have excelled in different fields of veterinary science. We have 18 medals shared by 8 students. Now I call upon Mr. Velumpalli Vikram Chandu to receive
Dr. S. Ramalingam Memorial Gold Medal, Dr. Alagammal Memorial Gold Medal for Best Performance in Veterinary Animal Histology, Tirumadi Sukuna Bhushan Memorial Gold Medal for Best Performance in Veterinary Medicine, Dr. V. Shivapragasham Memorial Gold Medal for Best Performance in Veterinary Gynecology and Obstetrics, Best Performance in Clinical Subject by INTAS, and Tirumadi Geeta Dhanasekaran Gold Medal for overall Best Performance by a boy student in BSc and age degree program. Now I request Aparna Rajendran to receive Dr. K. Subba Reddy Gold Medal for Best Performance in Veterinary Biochemistry, Tirumadi Geeta Dhanasekaran Gold Medal for Best Performance by a girl student in Veterinary Biochemistry, Isha Rani Alanda Gold Medal for Best Performance in Veterinary Pharmacology and Toxicology, Dr. Y.D.B. Gangadhar Rao Memorial Gold Medal for Best Performance in Veterinary Parasitology, Tirumadi Geeta Dhanasekaran Gold Medal for overall performance by girl students in BSc and age degree program. Now I call Sarika S. to receive Dr. Raghavan Madhusoodan Pillai Gold Medal for Best Performance in Veterinary Microbiology and Dr. M. Palnivel Memorial Gold Medal for Best Performance in Veterinary Pathology. Sai Nagava Vaishnavi to receive Srimadi Sarojini Gopalsamy Memorial Gold Medal and Dr. V. Shivapragasham Memorial Gold Medal for Best Performance in Veterinary Surgery and Radiology. Mr. Sai Bhargav to receive Tirumadi Geeta Dhanasekaran Gold Medal for Best Performer by a boy student in Veterinary Biochemistry. I request Patan Bandikar Sabira Khanam to receive Dr. Raghavan Madhusoodan Pillai Gold Medal for Best Performance in Veterinary Microbiology. Actually, this award is shared between her and Sarika S. Lakshmi R. to receive Dr. B. Nandakumaran Memorial Gold Medal for Best Performance in Animal Genetics and Breeding. Deepika A. to receive Duruva Kammamma Vengareddy Memorial Gold Medal for Best Performance in Animal Nutrition. Thank you, sir.
ராஜீவ்காந்தி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தினுடைய பட்டமளிப்பு விழா 25வது பட்டப்படிப்பு தகுதி பெறும் விழா. இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எனது அன்புக்குரிய மாண்புமிகு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, எனது அன்புக்குரிய மாண்புமிகு கால்நடை பராமரிப்புத் துறையின் அமைச்சர் அவர்களே, அன்புக்குரிய மாண்புமிகு ஆதி திராவிட நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, அன்புக்குரிய தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய சிறப்பு விருந்தினர் கலந்து கொண்டு இங்கே பட்டமளிப்பினுடைய பேருரை நிகழ்த்தி அன்பிற்குரிய கால்நடை பராமரிப்பு ஆணையத்தினுடைய கௌரவ விருந்தினர் கலந்து கொண்டு இங்கே பேருரை நிகழ்த்தி இருக்கின்றார்கள். திரு டாக்டர் அபிஜித் மித்ரா அவர்கள், அவர்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நமது அன்பிற்குரிய கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களே மற்றும் கல்லூரியை சார்ந்த அன்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் பெருமக்களே, ஊழியர்களே, எனது அன்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, எனது இனிய நண்பர்களே, இன்று பட்டத்தினை பெற்றிருக்கின்ற, அந்த தகுதியை பெற்றிருக்கின்ற அன்பான கால்நடை மருத்துவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதலினுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த பட்டமளிப்பு விழாவிலே கலந்து கொள்ள நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். உங்களெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது, இப்போ இந்த பட்டத்தை நீங்கள் வாங்கும் பொழுது எப்படி இருந்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தா எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருந்தீங்க அப்படின்னு பார்க்க முடியுது. ஏன்னா ஒரு 5.5 ஆண்டுகள் இந்த கல்லூரியில் படித்து இன்டர்ன்ஷிப்னு சொன்னாங்க, உள்ளிட்ட அந்த பயிற்சி இதெல்லாம் முடித்து இன்று இந்த பட்டத்தினை நீங்கள் பெற்றிருக்கின்றீர்கள். கடுமையான உழைப்பு. இந்த உழைப்பில்னா இதில் அவ்வளோ எளிதாக அந்த பட்டத்தினை பெற முடியாது. ஏன்னா இந்த கால்நடை மருத்துவம் படிப்பது என்பது அவ்வளோ சுலபமானதல்ல. மருத்துவக் கல்லூரியில் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் நம்முடைய கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி, இந்த கல்லூரி எப்படி இருக்கும், இதில் படிக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கும், மாணவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவர் சொன்னது, நம்முடைய கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி படிப்பு இன்னும் சிரமமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாணவர்கள்லாம். 1ஆம் ஆண்டு சேரும் பொழுது, 2ஆம் ஆண்டு அப்படி அந்த நேரத்தில் கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம மருத்துவக் கல்லூரியில் அதை படித்துட்டு வர பிள்ளைகளுக்கு கேட்கும் பொழுதும் இந்த கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி அங்கே சென்று படிக்கின்ற பிள்ளைகள் கேட்கும்பொழுது கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும், சிரமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ சிரமமான ஒன்று இந்த கால்நடை மருத்துவம் படிப்பது என்பது. இந்த கல்லூரி தொடங்கும் பொழுது அது சாதாரணமாக ஒரு சிறிய மாநிலம், இதுக்கு ஒரு கல்லூரி தேவையா, இந்த ஒரு கால்நடை மருத்துவ கல்லூரி தேவையா, தமிழகம் ஒரு பெரிய மாநிலம், அங்கேயே ஒரு எண்ணிக்கையில் ஒரு 1, 2 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில் தான் இந்த கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி. ஆனால் உங்களுடைய மாநிலம் ஒரு சிறிய மாநிலம், யூனியன் பிரதேசம், இதுக்கு ஒரு கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி தேவையா, கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. இப்போ நம்ம ஆணையர், அந்த துறையினுடைய ஆணையர் டெல்லியிலேருந்து வந்திருக்காங்க. ஒரு சின்ன இடத்துல தான் அந்த கல்லூரியுடைய அந்த ஆணையத்தினுடைய இடம், அந்த கட்டிடம் இருந்தது, ஒரு சிறிய சந்தில் இருந்தது. அது தேடி பிடிக்கவே பெரிய கஷ்டமாக இருந்தது அந்த ஆணையத்தை. அப்போது அந்த இடத்துல தேடி பிடித்து அந்த கல்லூரி வர வேண்டும், உங்களால் முடியுமா அப்படி கேட்டாங்க. எங்களால் முடியும், இடம் கொடுப்பீங்களா,
தேவையான இடம் இருக்குது அவங்ககிட்ட. அப்போ கேவிகே நம்முடைய ஆராய்ச்சி நிறுவனம், வேளாண் ஆராய்ச்சி நிலையம், அங்கே எனக்கு இடம் இருக்குது. அதுக்கு தேவையான புல் வளர்ப்பு இருக்குது, இடம் இருக்கா, அதுக்கு நிலம் இருக்கா அவங்ககிட்ட அப்படின்னு கேட்டாங்க. பொதுப்பணித்துறை இடம் இருக்குது, நாங்கள் தரோம். இதெல்லாம் சொல்லி இந்த ஒரு கல்லூரி, ஒரு சிறிய மாநிலத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு கல்லூரி கொண்டு வரப்பட்டது. இப்போ இந்த கல்லூரியை பார்க்கும்போது இப்போ இங்கே சொன்னாங்க ஒரு மினி இந்தியாவே இங்கே இருக்குது அப்படின்னாரு நம்முடைய ஆணையர். மினி இந்தியாவே இங்கே இருக்கார். ஏன்னு சொன்னால் தமிழகம், கேரளா, தெலுங்கானா, மிசோரம், நாகாலாந்து, இப்படி பல மாநிலங்களை சார்ந்த பிள்ளைகள், மாணவர்கள் இங்கே வந்து இப்பொழுது படித்துவிட்டு இந்த பட்டத்தினை பெற்றிருக்கின்றார்கள். அப்போது எல்லா மாநில சார்ந்தவங்களாம் இருக்காங்க. இந்த கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில், இந்த ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் படித்துவிட்டு எப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் இந்த கல்லூரியில் படித்து வெளியே சென்றிருக்கின்றார்கள். இங்கே படித்து விட்டு வெளியே சென்று திரும்பி வந்தவர் தான் நம்முடைய அந்த கல்லூரியுடைய முதல்வர். இது மாதிரி எத்தனை பேர் வெளிநாடுகளுக்கு சென்றிருக்காங்க, எப்படி வேலையில் இருக்காங்களா, வேலை கிடைக்குதா இல்லையா? ஏன்னா ஒன்று தொடங்கும் பொழுது, ஒரு கல்லூரி தொடங்கும் போது அவ்வளோ சுலமானதில்லை. அதுக்கு எவ்வளவு நிலம், எவ்வளவு பணம் தேவை, நிதி தேவை என்பதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லூரியுடைய பயன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது ஒரு கட்டாயம் நமக்கு இருக்குது. இப்போ அந்த பயன் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த கல்லூரி தொடங்கிய பிறகு பயன் நமக்கு கிடைச்சிருக்குதா? நிச்சயமாக இங்கே படித்துவிட்டு வெளியே சென்று பணியாற்றுகின்றவர்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சென்று வந்தவர்கள், இப்பொழுது பணியில் சேர இருப்பவர்கள், இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பயனுள்ள ஒரு கல்லூரியாகத்தான் இந்த கல்லூரி இப்பொழுது திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஏன்னா 1147 மாணவர்கள், பிள்ளைகள் இங்கே படித்து விட்டு வெளியே சென்றிருக்கின்றார்கள் இதுவரை. அதில் யாரும் வேலை இல்லை, எங்களுக்கு வேலை இல்லாமல் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில் எந்த ஒரு கால்நடை மருத்துவர் இந்த பட்டதாரி இருக்க மாட்டார்கள் என்று நான் எண்ணுகின்றேன். ஏன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு, நம்முடைய கால்நடை துறைக்கே, கால்நடை பராமரிப்பு துறைக்கே கால்நடை மருத்துவர்கள் தேவை அப்படி கேட்கும் பொழுது வந்து ஓரிரு மாதங்களில் வேறு இடங்களுக்கு பணிக்கு சென்று விடுகின்றார்கள். இப்போ அந்த துறையில் 33 இடம் காலியாக இருக்கு. கால்நடை மருத்துவருடைய பணியிடங்கள் காலியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. கிடைக்கல, மருத்துவர் இல்லை, வரல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், என்ன பொருள்? படித்தவங்க எல்லோரும் வெளியில் நல்ல இதை விட ஒரு சிறந்த பணிக்கு சென்று இருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் உண்மை. இல்லைன்னா இங்கே கான்ட்ராக்ட் டாக்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி வரும்பொழுது அவங்க உடனே வெளியே போகிறாங்கன்னு சொன்னால் இதை விட நல்ல வேலை அவங்களுக்கு நிரந்தர பணி அங்கே இருக்குது என்பதுதான் பொருள், அர்த்தம் அதுக்கு. அப்போ எல்லோரும் பணியில் இருக்காங்க. இந்த 1147 பேர் இங்கே படிச்சுட்டு போயிருக்காங்கன்னா எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு பணியில் இருப்பாங்க. வங்கியில் இருக்கலாம், வேறு துறை ஐஏஎஸ் அதிகாரி இது மாதிரி போயிருக்கலாம், தேர்வு எழுதிட்டு போயிருக்கலாம், இது மாதிரிலாம் இருக்கலாம். இப்போ பஜன் கோவா பார்த்தீங்கன்னா காரைக்காலில் நம்ம வேளாண் கல்லூரியில் நிறைய படித்தவங்க எல்லாம் இப்போ ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருக்காங்க. நம்முடைய புதுச்சேரியில் பணியாற்றி கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அப்போ இந்த கல்லூரியில் இருப்பவங்களும் அது மாதிரி போயிருக்கலாம். அப்போது இந்த 1147 படித்து விட்டு சென்றிருக்கின்ற பிள்ளைகள் ஏதோ பணியில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அப்போ நம்ம தொடங்கியதனுடைய பயன் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. அதுக்காக செலவிடப்பட்ட நிதி முழுவதுமாக நம்ம பிள்ளைகளுக்கு பயனளித்து கொண்டு இருக்கின்றது. அது மட்டும் அல்ல, ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு கல்லூரியாகவும் இது திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆசியாவிலே ஒரு நல்ல கல்லூரின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கல்லூரி நம்முடைய கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி ஆராய்ச்சி நிலையத்தை ஒரு சிறந்த கல்லூரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அதனால தான் வந்து பல வெளிநாடுகள் சார்ந்த ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள், அமெரிக்காவில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் இதையெல்லாம் இணைந்து ஒப்பந்தம் வைத்து இங்கே மாணவர்களை அனுப்பி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் பயிற்சிக்கு. கடந்த ஆண்டு கூட இதில் முடிச்சவங்களே அனுப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 18 மாணவர்கள் ஆஸ்திரேலியா போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், 4 மாணவர்கள் அமெரிக்கா போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது மாதிரி பயிற்சி மொழிக்காக ஒப்பந்தம் வைத்து வெளிநாடுகளுக்கு சென்று வருகிறார்கள். அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய கல்லூரியுடைய தரம், நம்முடைய கல்லூரி தரம் நன்றாக இருக்கின்றது, சிறப்பாக இருக்கின்றது என்பதுதான் அர்த்தம். தொடர்பு சொன்னாங்க, நீங்கள் எப்படி இந்த கல்லூரிக்கு தேவையான இந்த சோதனை கூடங்கள்லாம் அமைக்க முடியுமா, கிடைக்குமானாங்க. ஆனால் இந்தியாவிலே நல்ல சோதனை கூடம், இந்த கால்நடை அந்த விலங்குகளுக்கு பரிசோதனை செய்வதற்கு
நல்ல சோதனை கூட அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கெல்லாம் உள்ள நல்ல சோதனை கூடம் உள்ள இடம் நம்முடைய மருத்துவக் கல்லூரி. அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. ஒரு நல்ல சோதனை கூடம் உள்ள இடமே நம்முடைய மருத்துவக் கல்லூரி. அப்போ அந்த நேரத்தில் எது எது புதிதாக அந்த தொழில்நுட்ப வடிவில் புதிதாக இருந்ததோ அந்த சோதனை கூடத்திற்கு அத்தனை பொருட்களும் நம்முடைய அரசால் வாங்கி கொடுக்கப்பட்டது. அது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. அதனால தான் ஒரு நல்ல கல்லூரியாக, தரமான கல்லூரியாக நம்முடைய கல்லூரி திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட கல்லூரியில் படித்து வெளியே செல்கின்ற நீங்கள் சொன்னது மாதிரி அந்த பயன் மற்றவர்களுக்கு சேர வேண்டும், மற்றவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும். நம்முடைய நாட்டில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளுக்கும் இது கிடைக்க வேண்டும். கால்நடை அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது விவசாயத்தோடு இணைந்தது தான் கால்நடை. ஒரு விவசாயிக்கு பெரிதும் உதவியாக இருப்பது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கால்நடைகள் தான். விவசாய உணவு உற்பத்தி, அதில் கிடைக்கிற லாபம் எப்படி இருக்கும் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். அப்போது அதுக்கு அதிக லாபத்தை ஈட்டி கொடுப்பது, கூடுதலாக லாபத்தை ஈட்டி கொடுப்பது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்நடைகள் தான் உறுதுணையாக இருந்து அவர்களுக்கு லாபத்தை ஈட்டி கொடுக்கின்றது. அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கால்நடைகளுக்கு நல்ல மருத்துவ வசதி கிடைக்க வேண்டியது மிக அவசியமான ஒன்று. அந்த மருத்துவ வசதி எளிதாக கிடைக்க வேண்டும், எல்லா இடங்களிலும் கிடைக்க வேண்டும், எல்லா விலங்குகளுக்கும் கிடைக்க வேண்டும். அப்போது அது கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயமாக கிடைக்கும். உங்களால் கிடைக்கின்ற வழி இருக்கின்றது. அனைத்து கிராமங்களுக்கும் சென்று நீங்கள் பணியாற்ற வேண்டும். நாங்கள் எங்கே கிராமத்துக்கு போகிறதா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில் நீங்கள் இருக்க முடியாது. ஏன்னா விவசாயத்தோடு சேர்ந்தது தான் கால்நடைகள். அந்த கால்நடைகள் எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தா கிராமங்கள் தான் இருக்கும். அப்போது கிராமங்கள் ஆடு மாடு இவையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோழி இவையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிராமங்கள் தான் அதிகமாக இருக்க முடியும். அப்போ உங்களுடைய மருத்துவ வசதி எங்கே தேவைப்படும்னு சொன்னால் கிராமத்தில் அவசியம் தேவைப்படும். கிராம மக்களுக்கு அது பெரிதும் உறுதுணையாக இருக்கும், லாபத்தை ஈட்டக்கூடியதாக இருக்கும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கோழி பண்ணை வச்சு நல்ல முட்டை இதன் மூலமாக வருமானத்தை விவசாயிகளால் ஈட்ட முடியும். பால் உற்பத்தி, நல்ல பால் உற்பத்தியை பெருக்கி அதில் வந்து பால் உற்பத்தி பெருக்கும் பொழுது அதில் எத்தனையோ வகை இப்போ நிறைய பிரித்து எடுத்து நிறைய அந்த தொழிலில் பால் உற்பத்தியில் நிறைய லாபத்தை ஈட்ட முடியும். நமக்கு தேவையான பால் உற்பத்தியை அதிகமாக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. அதனால் நம்முடைய விவசாயிகளுக்கு உதவுகின்ற நிலையில் கால்நடைகள் இருப்பதால் அதற்கு உரிய மருத்துவ வசதியை கொடுப்பது மிக அவசியமான ஒன்று. அந்த மருத்துவ வசதி கிராமங்களில் உள்ள கால்நடைக்கு கிடைக்க வேண்டும். அதில் நீங்கள் ஈடுபாடோடு பணியாற்ற வேண்டும் என்று உங்களை நான் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நகரத்திலும் குறைவில்லை. ஏன் சொன்ன பள்ளிகளில் படிப்பது என்பது உண்மையிலே மிகவும் பாராட்டுக்குரிய ஒன்று. இடம் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான ஒன்று தான். ஏன்னா இப்போ நான் பார்க்குறேன், வெளியிலேருந்து வரவங்களாம் கேட்குறாங்க, இங்கே செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல, அது மாதிரி நீங்கள் அதை வந்து உங்களுக்கு இங்கே இடம் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த கல்லூரியில் படிக்கணும், அந்த கல்லூரி படித்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கின்றது. அப்போ ஒரு நல்ல கல்லூரி, அந்த கல்லூரியில் படித்து வெளிவந்திருக்கின்றீர்கள், பட்டத்தை பெற்று இருக்கின்றீர்கள். உங்களை விட உங்களுடைய பெற்றோர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் வாங்கும்போது எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருந்தீங்க, அதை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு எவ்வளோ மகிழ்ச்சி பாருங்கள். ஒரு பட்டமளிப்பு விழாவில் பெற்றோர்கள் கலந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் சொன்னால் அது மிக முக்கியமாக தன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் அந்த பட்டத்தை கடுமையான உழைப்பின் மூலமாக அந்த படித்து வெற்றி பெற்று பதக்கங்கள் பட்டங்கள் இவற்றை வாங்குகிறார்கள் சொன்னால் பெற்றோர்களுக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி. அதான் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு. அந்த மகிழ்ச்சி இன்று உங்களுடைய பெற்றோர்களும் பெற்று இருக்கின்றார்கள். உண்மையிலேயே இந்த பட்டமளிப்பு விழா என்பது அதாவது நாங்கள் ஆண்டுதோறும் பட்டமளிப்பு விழா நடத்தணும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெளிவருகின்ற மாணவர்கள் படித்துவிட்டு தேர்வு பெற்று வெற்றி பெற்று வருகின்ற மாணவர்கள் அந்த பட்டத்தினையும் அந்தந்த ஆண்டிலே பெறுகின்ற வாய்ப்பை நாம் அவர்களுக்கு உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கூறியிருக்கின்றோம். அதனால் இந்த பட்டமளிப்பு விழா என்பது உண்மையிலேயே மிகவும் எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய, மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று. இதை கலந்து கொண்டு இந்த பட்டத்தை பெற்ற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்தினை கூறி நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் மேலும் மேலும் உயர வேண்டும் என்று வாழ்த்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். உணர்வோடு தங்கள் கடமையை ஆற்ற கால்நடை மருத்துவர் உறுதிமொழி ஏற்கும் தருணம் இது. Dear graduates, you all are now a member of the veterinary medical profession and are expected to strive to form lifelong commitment consistent with the philosophy embodied in the veterinarian's oath. I kindly request... Being admitted to the veterinary profession, I solemnly swear to use my scientific knowledge and skill for the benefit of society through the protection of animal health and welfare, the prevention and the relief of animal suffering, the conservation of livestock resources,
the promotion of public health, and the advancement of medical knowledge. I will practice my profession conscientiously, with dignity, and in keeping with the principles of veterinary medical ethics. I accept as a lifelong obligation the continual improvement of my professional knowledge and competence. Thank you.